Hello everyone. حبايب قلبي grade 3. Let's continue connect second term. Today we're gonna study a new lesson. Let's read the vocab. Museum. Museum. Bus. Bus. Gold. Gold. Silver. Silver. Tutankhamun. Tutankhamun. Excited. Excited. Trip. Trip. Beautiful. Beautiful. Statue. Statue. ناخد بالنا من نطق الكلمة دي يا شباب عشان نطقها مختلف عن الكتابة شوية. Statue. Statue. This is a statue. It's a statue. I can see a statue. Egyptian Museum. The famous place, مكان مشهور لازم E capital M capital. Egyptian Museum. Egyptian Museum. Ancient Egypt. Ancient Egypt. Ancient Egypt. Ancient Egypt. في كلمتين مهمين جدا هيتكرروا معانا في درس النهارده. كلمة ancient Egypt. ناخد بالنا من كلمة ancient. Ancient Egypt. Ancient Egypt اللي هي مصر القديمة. وعندنا كمان ancient Egyptians. Ancient Egyptians المصريين القدماء. Ancient Egyptians. يبقى ancient Egypt مصر القديمة. ancient Egyptians المصريين القدماء. يلا نقراهم مرة كمان يا شباب. Museum. Bus. Gold. Silver. Tutankhamun. Excited. Trip. Beautiful. Statue. Egyptian Museum. Ancient Egypt. هنجيب الريدنج بتاعنا في الكتاب page 88. Jewelry in ancient Egypt. Jewelry in ancient Egypt. Jewelry in ancient Egypt. المجوهرات في مصر القديمة. Jewelry was very important. Jewelry was very important in ancient Egypt. in ancient Egypt. Jewelry. Jewelry was very important. Jewelry was very important in ancient Egypt. in ancient Egypt. Jewelry was very important in ancient Egypt يعني المجوهرات كانت مهمة جدا في مصر القديمة. عندنا شباب كلمة man يعني رجل جمعاء men رجال. وعندنا كلمة women. women يعني امرأة وجمعاء women. يبقى أنا عندي men الرجال women السيدات. فهنا بيقول لي men, women and children wore jewelry. Men, women and children wore jewelry. Men, women and children wore jewelry. الرجال والسيدات والأطفال كلهم لبسوا مجوهرات. They wore it. wore دي الماضي من wear يرتدي wore. They wore it. Every day. Every day. They wore it every day. They wore it every day. لبسوها كل يوم. And for special occasion and for special days. And for special days. ولبسوها كمان في الأيام المميزة زي أيام الأعياد والأفراح والمناسبات. يبقى men, women and children wore jewelry. They wore it every day. They wore it every day. And for special days. And for special days. They loved rings. They loved rings. Bracelets and necklaces.
bracelets and necklaces. هم أحبوا الخواتم والأساور والسلاسل أو العقود. They loved rings, bracelets, and necklaces. The jewelry was very beautiful. The jewelry was very beautiful. Ancient Egyptian men made the jewelry from silver and gold. الرجال المصريين القدماء صنعوا المجوهرات من الذهب والفضة. Ancient Egyptian men made the jewelry from silver and gold. They also used stones with bright colors. They also used stones with bright colors. هم كمان عملوا استخدموا الأحجار اللي ليها ألوان ساطعة ولامعة. نقرأ الجزء ده كده على بعضه بقى. Jewelry was very important in ancient Egypt. Men, women, and children wore jewelry. They wore it every day. And for special days. They loved rings, bracelets, and necklaces. The jewelry was very beautiful. Ancient Egyptian men made the jewelry from silver and gold. They also used stones with bright colors. At first, في البداية, around 4,000 years ago, يعني من حوالي 4,000 سنة, the ancient Egyptians liked colored stones best. أحبوا الأحجار الملونة أكتر حاجة. Look at this beautiful necklace. أو العقد الجميل ده, بص عليه, number 1 هنا اهي. At first, around 4,000 years ago, the ancient Egyptians liked colored stones best. Look at this beautiful necklace. Then around 3,300 years ago. Then around 3,300 years ago. The ancient Egyptians loved gold jewelry with colored stones. The ancient Egyptians loved gold jewelry with colored stones. Look at this awesome jewelry from Tutankhamun. It has a big blue eye. جميل. هنا بيقول لي بص على دي, فيها big blue eye, فيها عين زرقاء كبيرة. دي number 2. number 3, last around 2,600 years ago. Around 2,600 years ago, the ancient Egyptians
The ancient Egyptians like animals like animals in their jewelry. in their jewelry. أحبوا المجوهرات بتاعتهم يبقى فيها animals حيوانات. Look at this fantastic gold ring with birds. Look at this fantastic gold ring with birds. بص على الخاتم الجميل الدهب اللي فيه طيور وحيوانات ده. هقراها مرة لوحدي يا شباب وكل الناس يركزوا لأن الدرس ده أهم حاجة فيه هو الريدنج. Jewelry in ancient Egypt. Jewelry was very important in ancient Egypt. Men, women, and children wore jewelry. They wore it every day and for special days. They loved rings, bracelets, and necklaces. The jewelry was very beautiful. Ancient Egyptian men made the jewelry from silver and gold. They also used stones with bright colors. At first, around 4,000 years ago, the ancient Egyptians liked colored stones best. Look at this beautiful necklace. Then, around 3,300 years ago, the ancient Egyptians loved gold jewelry with colored stones. Look at this awesome jewelry from Tutankhamun. It has a big blue eye. Last, around 2,600 years ago, the ancient Egyptians liked animals in their jewelry. Look at this fantastic gold ring with birds. هنا نتعلم نكتب باراجراف. بصوا يا شباب ننقل الباراجراف ده نعمله ازاي؟ بنبدأ بجملة عامة بسيطة بتلخص الموضوع. يعني مثلا هنكتب عن The Great Pyramid of Giza. الهرم الأكبر في الجيزة. The Great Pyramid of Giza. الهرم الأكبر في الجيزة. Great تبدأ بجي كابيتال. Pyramid P كابيتال. of جيزة. جيزة طبعا هتتعمل بجي كابيتال. أول حاجة هنقولها عن The Great Pyramid of Giza. هنقول The Great Pyramid of Giza is very famous. Famous يعني مشهور جدا. يبقى يا شباب أول جملة هنقولها إيه؟ The Great Pyramid of Giza is very famous. وقلنا famous يعني إيه؟ مشهور. The Great Pyramid. يلا اقروا معايا. The Great Pyramid of Giza is very famous. It's very famous. Is very famous. It's very famous. 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 قلنا famous يعني ايه؟ مشهور. The Great Pyramid of Giza is very famous. الهرم الأكبر في الجيزة مشهور جدا. It's about 5,000 years old. عمره حوالي 5,000 سنة. It's about 5,000 years old. عمره حوالي 5,000 سنة. طوله بقى ارتفاعه it's 146. It's 146 meters high. ارتفاعه 146 متر. واخر جملة هنقولها I love to visit the Great Pyramid of Giza. بحب ازور الهرم الاكبر. I love to visit the Great Pyramid of Giza. أحب أن أزور الهرم الأكبر في الجيزة. I love to visit the Great Pyramid of Giza. يبقى قلنا أول جملة إن الهرم الأكبر مشهور جدا. نقولها إزاي؟ The Great Pyramid of Giza is very famous. It's about 5,000 years old. It's 146 meters high.
I love to visit the Great Pyramid of Giza. بيقول لي بعد كده اكتب عن، خد الباراجراف ده طلع الجمل منه. هنا يا شباب أول جملة This is my ancient Egyptian necklace. يبقى دي sentence 1. الجملة الأولى اكتبها هنا. This is my ancient Egyptian necklace. This is my ancient Egyptian necklace. Sentence 2. الجملة الثانية It's gold with bright stones. هو من الذهب. It's gold with bright stones. وليه أحجار لامعة. في أحجار لامعة. The stones are blue and red. الأحجار دي ألوانها أحمر وأزرق. The stones are blue and red. والجملة الأخيرة I love it. أنا بحب العقد بتاعي ده. بعد كده يا شباب جايب لي باراجراف عايز نطلع منه الجمل برضو عن jewelry. Jewelry was very important in ancient Egypt. المجوهرات كانت مهمة جدا في مصر القديمة. ده هنعمله هنا. Jewelry was very important in ancient Egypt. Jewelry was very important in ancient Egypt. المجوهرات كانت مهمة جدا في مصر القديمة. Men, women, الرجال والسيدات and children والأطفال wore it. كانوا بيلبسوها لبسوها. Men, women and children wore it. They loved rings, bracelets and necklaces. أحبوا الخواتم. They loved rings, bracelets and necklaces. They loved rings, bracelets and necklaces. واخر جملة ان المجوهرات كانت جميلة جدا. The jewelry was very beautiful. The jewelry was very beautiful. Jewelry was very important in ancient Egypt. Men, women and children wore it. They loved rings, bracelets and necklaces. The jewelry was very beautiful. The ancient Egyptians ايه يا أسيل؟ loved jewelry. برافو. المصريين القدماء أحبوا المجوهرات. You can find Tutankhamun's jewelry in the Egyptian Museum. يعني ممكن تلاقي المجوهرات بتاعت توتانكامون in the Egyptian Museum في المتحف المصري. Ancient Egyptians made jewelry from gold and silver. برافو. المصريين القدماء صنعوا المجوهرات from gold and silver من الذهب والفضة. هنرتب الجملة دي يا شباب. قول يا بري. The jewelry was very beautiful. المجوهرات كانت جميلة جدا. The jewelry was very beautiful. وسع المسافة بين الكلمات. ابدأ بحرف كابيتال وانهي ببيريد. مين اللي هيقول الجملة الثانية؟ اوكي. You can see the jewelry in the museum. You can see the jewelry in the museum. تستطيع رؤية المجوهرات في المتحف. وقلنا يا شباب نقول عليه اسمه ايه؟
ميوزيوم، ما نقولش ميوزيوم، نقول ايه؟ ميوزيوم. You can see the jewelry in the museum. This is Tutankhamun. This is Tutankhamun. This is a gold ring. This is a gold ring. ده خاتم ذهبي. This is a gold ring. أهم الجمل يا شباب هتحللي بقى بعد إذنك دول كده 93. وراجع بقى على كلمات اليونت: بازار، برفيوم، كيك، بيك، jewelry, earrings, necklace, ring, bracelet, cafe, spice, price, printer, present, princess, brush, branch, broom, bread. وهتحل ده في الهومورك لحد بيج 96. والسيشن الجاي هاتوا الكتاب والبوكلت الاثنين عشان يبقى عندنا تيست. Thank you and goodbye.